So I think we can moving on to the next subtopic 3.6, Kirchhoff rules. Okay, Kirchhoff's rules. State and describe Kirchhoff rules. Okay, so I'm going to explain about what is Kirchhoff rules. Alright. So Kirchhoff rules dia terdiri daripada dua jenis rule. Okay, dia ada first and second rule. First rule and second rule. First rule we call it as a junction rule. Okay, since it's called as first rule, so make sure bila korang nak selesaikan soalan berkaitan tentang Kirchhoff, korang kena consider yang ini adalah yang pertama. Okay, mula-mula sekali korang kena consider benda ni. Okay, so Kirchhoff rule, what is the junction rule? It's a statement of conservation of electric charge. Okay, so it states that the sum of currents entering a junction in a circuit must equal to the sum of the current leaving that junction. So ataupun at any junction kita boleh tulis macam inilah. Summation of I in is equals to summation of I out. So this is the definition of Kirchhoff first rule. So Kirchhoff first rule, dia cuma berlaku dekat junction sahaja. At any junction, like say you see this is a junction, kan, ni junction, nampak kau label junction ni. So kau akan tengok bahawa, okay, I1 plus I2 is equals to I3 plus I4 plus I5. So summation of I in, this one is I1 and I2. Masuk I in ni yang moving into the junction. Okay, moving into the junction. Nampak ini junction, yang ini dia moving into. Okay, is equals to summation of I out. Over here, summation of I out ni, yang ni. I out means leaving the junction. So nampak dia leaving the junction. Okay, clear about that? So this is the Kirchhoff first rule. Kirchhoff second rule pula is follow the conservation of energy. Tadi dia kata conservation of electric charge. This one is follow the conservation of energy. States that in any loop, the sum of EMFs is equals to the sum of the product of current and resistance. Okay. States that the sum of EMF is equal to the sum of the product of current and resistance. Or in any closed loop, okay, summation of EMF is equal to summation of IR. So korang boleh nampak dekat sini kan, this equation. So korang nampak dekat sini summation of EMF, dia closed loop. Okay, closed loop, so semua tertutup. Summation of EMF is equals to summation of IR. So for this equation korang akan nampak lah kan, kau tambahkan saja. Kalau macam ini kan, kalau kita nak buat equation dia, kita akan dapat EMF1 plus EMF2 is equals to, okay, IR1 plus IR2 based on this equation. Okay, faham? Untuk contoh ni. Alright, so the question that you need to know about the connection in the circuit after affect the total EMF. So dekat sini ada kesilapan sedikit. So tolong aware kan. So kalau korang tengok kat sini kan, this connection diagram aku mula dekat bawah ni kan. So EMF kan, dia positif bila dia punya direction. Okay, ingat EMF bergerak daripada negatif ke positif. So negatif ke positif, dia positive sign. Okay, so negative to positive, dia akan dapat negative sign. So ini same direction with the loop, ini opposite direction of the loop.
Alright. So IR pun current dia akan sama follow EMF lah. So dekat sini kan apa yang kesilapan yang aku nak cakap dekat sini, kalau korang tengok kan, ini adalah positif, ini positif dan ini also positif. Okay, so kalau korang tengok dia punya direction dia berlawanan. Okay, satu ke atas dan ini dia berlawan. Okay, satu direction macam ini, satu lagi direction macam ini. So equation ini dia akan, sebab dia berlawanan, so dia bukan plus lah, dia adalah minus. Alright, so E1 minus E2. Sebab apa? Sebab dia punya direction dia opposite. Okay, yang ini pula, so sama juga dekat sini, korang boleh tengok dia punya direction dia, ini daripada negative to positive, ini negative to positive. So they share the same loop. Nampak? They're sharing the same loop, so this equation become positive. Dia tambahkanlah sebab dia punya direction dia sama. Okay, so boleh faham kan? Ada sedikit pembetulan dekat sini, correction. So kalau katakan lecture note korang berbeza daripada ini, sama macam ni, so tolong betulkan. So product of IR, okay, so berbalik pada ni tadi, so harapnya korang dah faham direction of EMF dia daripada satu plate ke satu plate yang lain. Okay, daripada negative plate to positive plate, daripada negative plate to positive plate, this is the direction of EMF. Okay, so the product of IR, so direction of loop, kalau the same direction with loop dia akan dapat positive IR, and kalau the opposite direction of the loop, so direction of loop ni, okay, remember kan, dia akan follow lah. Okay, opposite direction with the loop dia akan dapat negative IR. So this is the flow map how to solve strategy of Kirchhoff law. Okay, so mula-mula kita kena determine the direction of EMF. Ini step number 1. And then look, okay, for the current for each resistors. Okay, ini kalau katakan dia bagi, kita kena gunakan. Kalau katakan dia tak bagi, kan, kita label sahaja. Okay, and then ingat, ini adalah step number 3, junction rule. Junction rule is always come first. Okay, selalu kesilapan pelajar apa dia buat? Dia fokus pada loop rule. Okay, so junction rule is always come first. Dan barulah kita pergi kepada direction of loops. And then ini step number 4, we determine the direction of loops. And then step number 5, we are using loop rule to solve equation mode. Use mode equation. Ini dekat calculator. Okay, mode equation ni dekat calculator. Kenapa kita pakai mode equation? Sebab ini adalah cara yang paling senang untuk menyelesaikan masalah. Okay, from the calculation, sometimes we get negative value of current and EMF. Okay, bila kita kira-kira, kita dapat negative value of current and EMF. So negative sign indicates that the direction of the actual current and the polarity of EMF is opposite to the direction shown in the circuit. Alright. So dekat sini ada berapa contoh? Okay, so ada 2 contoh. So saya cuba terangkan question yang pertama. Okay, so dekat sini dia suruh cari, soalan dia find I1, I2 and I3. So ini adalah the most common questions. Alright, so macam mana cara kita nak buat? Kan, number 1 tadi kita determine the summation of EMF. Okay, determine the summation of EMF. So dekat sini nampak kan, okay, ini kita punya EMF. Alright, so ini kita punya EMF. Okay, so kita lukis, draw this arrow. Okay, the blue arrow, kita lukis blue arrow. And then what do we need to do? Kita nak tahu, kita nak label current. Okay, tapi sebelum kita label current, kita kena tahu dia punya junction. Okay, so apa yang aku selalu buat adalah aku labelkan junction dahulu.
Okay, so aku tahu, okay, ni junction dan ini junction. Alright, so aku tahu bahawa ini junction and ini junction. So, ada dua junction kat sini. So, ingat, any summation of current into the junction is equals to summation of current out from the junction. So, nampak ke? Contoh kalau kita tengok, kita fokus pada junction yang pertama ni. Okay, so kau akan nampak bahawa dia punya current masuk dah adalah I1. Yang keluar dia adalah I2 and I3. Dan kita buat, barulah kita consider at junction C. Okay, at junction C tadi yang aku labelkan ini junction C, kita buat dia punya equation. Okay, step number 3. Okay, ini adalah step number 3. Kan, use junction rule. Nampak? Dapatkan dia punya equation. Samakan dengan kosong. It's always I1, I2 and I3 is equal to something dekat sini. Sebab kita nak gunakan mode equation. Okay, sentiasa dapatkan equation macam ni. Alright. So, aku ulang balik. Step number 1, yang warna kuning ni. Ini step number 1. Okay. Step number 2 is determine the label the current. Nampak ni? Ni label current. Okay, kita label current. Ini adalah step number 2. Label current. Okay. Kita just label current, direction of the current. Ini adalah step number 2. So, and then, kalau tanya pada aku, tambah satu lagi, mark the junction. Okay, ini step number 2. So, step number 1 and step number 2 is on the diagram. Dekat diagram. Okay, then barulah kita pergi step number 3 untuk menyelesaikan masalah. Alright. So, nampak ini adalah step number 3. Okay. Step number 4, we drawing the loop. Okay, nampak loop yang ni, ini kita lukis. Loop yang warna hijau ni kan. Okay, loop 1, loop 2 yang ni, ini kita lukis. Alright. So, kita lukis loop ini adalah step number 4. Okay, both of this is step number 4. Dan step number 5, by referring to the loop, we write the equation. As example, loop number 1, we will get this equation. Okay. So, aku selalu bila dah dapat macam ni kan, nak bagi dia clear sikit, tulis balik equation ni jadi 40I1 plus 10I2 plus 0 is equals to 30. Because you gonna use this into the equation. Okay, so kita convert ini macam ini. Okay. And then, loop 2, kan sama juga loop 2. By using loop law, okay, loop rule, so kau akan dapat equation. So, macam aku cakap, aku selalu rearrange dia balik. Kan, ni akan jadi kosong tambah dengan, bukan tambah, minus 10I2 plus 40I3 is equals to 10. Okay. So, bila dah rearrange macam ini, kan, so kau boleh menggunakan scientific calculator, kan, kau boleh substitute masuk macam ini. Tengok, dia rearrange. Sama tak macam apa yang aku buat tadi. Okay, tapi kat sini macam tak berapa clear sebab dia tak nampak ada sini ada plus 0. So, nampak kat sini ini ada 0 kan? Ini ada 0. So, kau kena isikan betul. Sebab tu aku suka tulis macam tadi, equation tadi. Equation macam ke atas. Okay, that's the reason why. Alright, clear. So, we have 3 equations, then we can solve the 3 unknowns. Okay, kita ada 3 unknowns, we get 3 equations, then we can solve the equation. So, kau akan dapat jawapan. Senang saja, masuk calculator, terus dapat jawapan. Alright, so sometimes kau akan dapat negative value or positive value. Put in the answer. Put that in the answer. Kalau kau dapat negatif, letak negatif. Jangan ada kau positifkan dia. Alright, so faham? Okay, very good. So, yang ni ada contoh lagi. So, kau boleh tengok kemudian lah. Kan, tadi aku tengok macam mana nak selesaikan. Oh, lupa pula aku nak label dia. Tadi number 5. Mana step number 5? Ni step number 5. Both of this is step number 5. And then, solving the equation by using ni adalah step number 6. Okay, dia step by step. Sama macam tadi.
Kalau kita ada 3 steps, ini kita ada 6 steps. As long as you follow these 6 steps, then you will manage to answer the question correctly. Alright? Just follow the step. Jangan skip. Kalau korang skip, korang akan dapat jawapan yang salah lah. Okay? Just follow the technique.